Okay, welcome students in our channel. The physics points can start earlier. We start the new topic mechanical property in a solids. ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं पॉइझन्स रेशो. व्हॉट इज द पॉइझन्स रेशो? इट इज अ रेशो ऑफ लॅटरल स्ट्रेन अँड लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन्स. इट ऑल्सो कॉल्ड एज टू द लिनियर स्ट्रेन अँड लॉंगिट्युडिनल strain. And today's lecture we can be discuss the new topic that is known as strain energy. Strain energy. स्ट्रेन एनर्जी. आपल्याला स्ट्रेन म्हणजे काय माहिती आहे आणि एनर्जी देखील वर्ड मिनिंग आपल्याला माहिती आहे बाय वर्ड्स. वी कॅन बी स्टडी होल इन दिस टॉपिक इन दिस लेक्चर. Strain energy. What is the strain energy? Meaning and derivations of the strain energy. Elastic potential energy is gained by wire during elongations by the stretching force is called as strain energy. What is the strain energy? Elastic potential energy is gained. Elastic potential energy is gained. Elastic potential energy is gained by wire during the elongation. In wire during the elongations, during the elongations by stretching force. कशामुळे वाढतं हे? बाय स्ट्रेचिंग force is called strain energy. ठीक है. What is the strain energy? By the definitions, elastic potential energy is gained. Elastic potential energy is gained in a wire during the elongations by the stretching force is called as strain energy. ठीक है. संपला स्ट्रेन एनर्जी म्हणजे काय? संपला लेक्चर नाही आहे. ठीक आहे. अभी तो थोड़ा सा शुरुआत आहे, समजेल हळूहळू काय डेरिवेशन्स वगैरे. ठीक आहे. आपण पहिल्यांदा बघत असतो स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी म्हणजे काय? हे पोटेन्शियल एनर्जीचं आहे जी की पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये वाढ होत असते. देन हे स्टडी करत असताना आपल्याला काय बघायचं आहे? स्ट्रेस देखील बघायचं आहे इन द फॉर्म ऑफ इलॉंगेशन. म्हणते इलॉंगेशन्स असेल तर ओनली अँड ओनली वी कॅन स्टडी चेंज इन लेंथ. वी कॅन स्टडी चेंज इन लेंथ. जे चेंज इन लेंथ लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस असू द्या, त्याचबरोबर लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन असू द्या, इन द फॉर्म ऑफ इलॉंगेशन्स. फक्त आणि फक्त आपण इलॉंगेशन म्हणजे चेंज इन लेंथ कशामुळे होत असते, केव्हा होत असते, आणि त्याचबरोबर त्याच्यावर अफेक्टेड असणारे फॅक्टर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन, त्याच कुठल्या टाईपचे स्ट्रेस आहेत, कुठल्या टाईपचे स्ट्रेन आहे, इन द ओनली फॉर चेंज इन लेंथ. दिस इज नोन ॲज इलॉंगेशन्स. ते आपण चेंज इन लेंथ बघत असताना आपल्याला बघायचे लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस. व्हॉट इज द लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस? इज लॉंगिट्युडिनल stress is equal to applied force per unit area. Longitudinal stress or linear longitudinal stress. Longitudinal stress is applied force per unit area. What is the longitudinal strain? Longitudinal strain change, it is the ratio of change in dimension with original dimension. Then change in dimension we can consider the change in length small l, and original length it is a capital L of the wire. In the Young's modulus it is the ratio of stress and strains of a longitudinal stress and longitudinal strain. Then Young's modulus is equal to Young's modulus y is equal to
longitudinal stress upon longitudinal strain. लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉंगिट्युड. आपल्याला विसरायचं नाही की आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं, स्ट्रेन एनर्जी. व्हॉट इज द स्ट्रेन एनर्जी, म्हणजे स्ट्रेन एनर्जी कुठल्या फॅक्टरमध्ये असणार आहे. त्याचबरोबर आपल्याला काही वर्क डन देखील आपल्याला स्टडी करायचं. व्हॉट इज द स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स यामध्ये देखील अप्लाय होऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला स्ट्रेचिंग फोर्स बी फाइंड आउट करावे लागेल स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करण्यासाठी. ठीक आहे. Elastic potential energy is gained in the wire during the elongation by the stretching force. म्हणजे आपल्याला स्ट्रेचिंग फोर्स फाइंड आउट करावे लागेल. Then the Young's modulus, we can be use the lateral stress and lateral strain. Young's modulus is equal to y equal to what is the stress, F divided by A divided by L upon capital L. This is the stress, longitudinal stress, and this is the longitudinal strain. We can be usual the formula, usual formula जी काय आपण ह्या फॉर्म्युला थोडंसं फिरवायचं आहे. देन F इंटू L डिवाइड बाय A इंटू अशा जे डिनॉमिनेटर ते डायरेक्ट काय होणार, न्यूमरेटरला जाऊन मल्टिप्लाय होणार. आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स F. देन F इज इक्वल टू इकडे मल्टिप्लाय होणार. देन F स्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Young's modulus Y A या A इंटू स्मॉल l A divided by capital L, original length. What is this? This is the change in smallest length. जे काही लेंथ इंक्रीज झालेला आहे ओरिजिनल लेंथपेक्षा किती लेंथ वाढलेला आहे ते म्हणजे L असणार आहे. L is also called as displaced area, elongated area, elongations or displacement. म्हणजे हे असंही लिहू शकतो F is equal to YAX divided by capital L. It is a displacement or elongation. X is a elongation. Then what is the work done? मी म्हटलेलं होतं वर्क डन देखील आपल्याला फाइंड आउट करायचं. X is a elongation. Elongations. X is elongation. Then what is the work done? Work done is equal to force into displacement. Into displacement. It is the formula of work done. It is the equation of work done. Work done is the product of force and change in the length of the body. This is displacement. Then what is the force? F is equal to Y A X divided by L into dx. W is equal to म्हणजे ह्याला dw देखील म्हणता येते. चेंज स्मॉलेस्ट वर्क डन dw is equal to एक स्मॉलेस्ट पार्टिकलची काही x इतक्या छोट्याशा पार्टिकलचा आपण स्टडी करत असताना आपण काय करायचं आहे, स्मॉलेस्ट वर्क डन स्टडी करायचं. देन F is equal to y of ax divided by L into dx. dx it is the smallest displacement we can under the concentrations. Then we find the whole body work done. Then we take the integrations of the given equations. Then work done capital W is equal to integrations of over 0 to L. L इतका लेंथ स्मॉल L इतका लेंथ चेंजेस झालेला आहे फ्रॉम द 0. Then it is definite integrations from 0 to L YAX. What is the y? Y it is the Young's modulus. A is the area, cross sectional area. X is the displacement or changes in length. Capital L is the original length of the wires and to dx. In the form of integrations with respect to x, changes variable x and y a l are both also these three are constant. X is only one can be चेंजेस इन व्हेरिएबल. एरिया तेवढंच असणार आहे, जी काही ओरिजिनल लेंथ आहे तेवढंच असणार आहे. त्याचबरोबर जे काही यंग्स मॉड्युलस आहे ते देखील एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असणार आहे. बट चेंज काय होणार आहे, चेंज इन लेंथ किती इलॉंगेशन्स होईल हे ते त्या ठिकाणी चेंज होणार आहे. देन
we can be take outside from the integration sign. W is equal to YA divided by capital N into integrations of 0 to L dx dx. What is the integrations of x? Integrations of x is equal to, we can be put the value, we can be use the definitions of finding the integrations formula, that is the x raised to n plus 1 divided by n plus 1. या ठिकाणी x raised to 1 असणार आहे, 1 plus 1 is x square divided by 2. ठीक आहे, बट इट इज द डेफिनेट इंटिग्रेशन्स. जेव्हा आपण लिमिट कन्सिडर करतो डेफिनेट इंटिग्रेशनमध्ये अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट कन्सिडर करावं लागेल. देन w इज इक्वल टू YAL इंटू एक्स स्क्वेअर, म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे, एल हायर लिमिट कन्सिडर करायचं आहे. एल स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 मायनस 0 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2. व्हॉट इज द 0 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 is always 0, then second terms is always 0. First term we can be used and multiply the constant YAL into L square. ठीक है, then work done is equal to YAL divided by L into L. Then what is this YAL divided by L? It is the given formula force of stretching. This is the stretching force. Then work done is equal to force into displacement L. या ठिकाणी आपण स्टडी करत आहे. And this work done by using the stretching force, it can be gained in the potential energy. This energy is called as strain energy, and he work is associated with, it is considered, this is work done by the stretching energy. म्हणजे हेच एक एनर्जी देखील असणार आहे. स्ट्रेचिंग फोर्समुळे हे वर्क डन झालं आहे, म्हणजे ह्यालाच काय म्हणतात, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ देन या ठिकाणी एक हाफ साइन विसरलेलं, डिवाइडेड बाय 2 and it is a half. Strain energy is the half of force into displacement. Strain energy is half of force into displacement. Okay, then we can be use strain energy in the form of work done per unit volume. ठीक आहे, वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम स्टडी करत असताना आपण या ठिकाणी डेफिनेशन्स राहू द्या. वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे एका पर युनिट व्हॉल्यूममध्ये किती वर्क डन होतो हे देखील आपण स्ट्रेन एनर्जीमध्ये स्टडी करणार आहे. स्ट्रेन एनर्जी वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम W divided by V per unit volume is equal to half of stress into strain. Half of stress into strain. जेव्हा आपण स्टडी करत असतो, it is half of stress into strain. हे फॉर्म्युला जेव्हा आपण लक्षात घेत असतो, या ठिकाणी फक्त पर युनिट व्हॉल्यूम इतकं कन्सिडर केलेलं आहे. देन व्हॉट इज द स्ट्रेस, यंग्स मॉड्युलस या ठिकाणी साईडला गेल्यानंतर फोर्स आपण जी काही इक्वेशन्स, हे इक्वेशन्स आपण कन्सिडर करू. त्या ठिकाणी वायच्या जागी ही व्हॅल्यू पुटअप करून जी काही भेटते ती स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन असणार आहे. देन वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. देन व्हॉट वी कॅन बी यूज द वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम हाफ. स्ट्रेस काय असणार आहे, अप्लाइड फोर्स per unit area into strain L upon capital L. We can multiply each as like this, half F into L divided by A into capital L. This is the work done or strain energy per unit volume. Young's modulus strain energy, it is the stress. Strain काय असणार आहे, when we consider the Young's modulus or any modulus of elasticity, stress upon strain असणार आहे. Stress divided by strain. What is the strain? Strain इकडे घेतला, strain is equal to
स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्युलस. ठीक आहे, स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉड्युलस वाय. कारण की हे स्ट्रेन इकडे आणलेलं आणि हे यंग्स मॉड्युलस तिकडे घेऊन दिलं. इट इज द स्ट्रेन अपॉन यंग्स मॉड्युलस. स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज अ, जेव्हा आपण हे काय करत असतो डायरेक्ट स्ट्रेनच्या ठिकाणी व्हॅल्यू पुटअप करायचं, स्ट्रेस स्क्वेअर डिवायडेड बाय यंग्स मॉडेल, हाफ ऑफ स्ट्रेस स्क्वेअर. ही जी काय स्ट्रेनची व्हॅल्यू आहे, हे स्ट्रेनची व्हॅल्यू या ठिकाणी स्ट्रेनच्या जागी पुटअप करायचं आहे. देन स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू, त्या ठिकाणी आपण काय पुटअप करायचं स्ट्रेनच्या जागी स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडेल, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस divided by Young's modulus. We can multiply stress into stress is stress square, then W is equal to, or strain energy is equal to half of stress square divided by Young's modulus. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आपण स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट केलेलं आहे. स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करायला आपण काय काय केलेलं आहे पहिल्यांदा आपण लक्षात घेऊया. व्हॉट इज द स्ट्रेन एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी इट इज द elastic potential energy gained in a wire during the elongations by stretching force is called as strain energy. स्ट्रेन एनर्जी स्टडी करत असताना ड्युरिंग द इलॉंगेशन्स आपण काय घेतो लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस अँड लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. इट इज रिलेटेड विथ द चेंजेस इन अ लेंथ ऑर अफेक्टेड ऑन अ लेंथ ऑफ स्ट्रेस. काय स्ट्रेस, longitudinal stress is applied force per unit area. Longitudinal strain is a change in length upon original length. Then we use the Young's modulus to it is related to the changes in a length. Then we can get the formula or equations or ratio of stress and strain in the form of changes in a length. This is known as longitudinal stress and longitudinal strain. Then Young's modulus y is equal to f upon a, it is a stress, and L by capital L it is a strain. We can multiply the denominator capital L with the force and a into small l. This can be gives. Then after we can write here what is the force, we can multiply the force here and use the YAL divided by capital L, YAL divided by capital N, and L it is small l, it is the displacement changes in a length is called as elongations. X is a elongation. We can use L at the site of small, you can use X at the site of small l. Then we can use the formula of work done. How to find the work done, or the equation of work done, definition of work done is force into displacement. What is the force into displacement? We get the formula of a force on here, and what is the displacement? It is the smallest displacement dx. Smallest work done we can study under the concentrations. This is dw. Then we can study the whole system's work done. Then we get the integrations from the elongations or changes in length from the 0 to small l displacement, and we find the definite integration by using this formula, and we get these equations. Where this equations, and what is this? This is the half of force. It is also called as force into length or a displacement. Strain energy is F into L, force into displacement. This work done is a strain energy. Due to the stretching force, by the stretching force is called as strain energy. This energy is a strain energy. Then strain energy is this. Then we can find the work done using this formula, stress into strain. या फॉर्म्युलामध्ये थोडासा चेंजेस केला आणि हे फोर्सची व्हॅल्यू ठेवली. त्याचबरोबर आपण काय केलेलं आहे, यंग्स मॉड्युलस जे काय फोर्समध्ये यंग्स मॉड्युलस आहे त्याची व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर आपल्याला जे काय कॅन्सल टर्म्स, काही टर्म्स कॅन्सल होतील. त्याचबरोबर जे रिमेनिंग टर्म्स असणार आहे ते असणार आहे स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. हाफ तर ॲज इट इज जसं आहे तसंच त्या ठिकाणी आपण लिहिलो. देन what we use the formula of stress and we use the formula of strain, we get like this.
after the multiplication or simplifications of the above equations. Then what is the Young's modulus? Young's modulus is stress upon strain. And what is the strain? Strain is the stress upon Young's modulus. We put this equation, stress upon Young's modulus, in the side of strain in above equations. Then we get the work done or strain energy is a half of stress square divided by Young's modulus. This is all about the strain energy. ठीक आहे. स्ट्रेन एनर्जी अजून एकदा डेफिनेशन्स बघा. इलास्टिक potential energy is gained in the wire during the elongations by the stretching force is called as strain energy. Strain energy is related to the changes in a length. Okay, then we can study of next lecture about next content.